Keris Indonesia adalah senjata yang sudah ada di Jawa sejak zaman purbakala dengan bentuk yang khas yaitu asimetris dan rinci. Sejak 100 tahun yang lalu, keris tidak lagi dipakai sebagai senjata. Keris adalah budaya lisan dan non-bendawi yang kaya dengan tradisi, fungsi sosial, seni, falsafah, dan mistik. Keris telah diwariskan dari generasi ke generasi rakyat kita selama lebih dari 1 milenium. Maka dengan ini anakku, kuserahkan keris ini kepadamu. Lanjutkanlah tradisi yang adiluhung ini sampai akhir zaman. Historical records and reliefs of ancient temples evidence the existence of the keris in Java from at least the 6th or 7th century. The forms and styles of the keris have developed spanning over 1,000 years of the ancient kingdoms of Indonesia. Through trade, conquest, culture exchange, and friendship, the cultural heritage of keris spread to various parts of Nusantara and even to neighboring countries of Southeast Asia. The keris has not been used as a weapon for a century, but is seen rather as a respected family heirloom. The culture of keris is a medium for friendship among associations of keris lovers in many places. The keris is a symbol of authority of the king and of a person's personal identity. The keris is a part of traditional dress of many communities. The keris is also a part of some traditional dance performances. Empu Jeno is the last surviving keris maker of Yogyakarta, in a line going back over 5 centuries. The empu or keris maker will first purify himself by fasting and prayer, and choose an auspicious day to begin his work. The ancient and secret process of making a keris requires considerable technical skill and purity of mind. Pandai Ketutnala is one of only 2 empus still making kerises in Bali using traditional method. An empu may take from 1 to 2 months up to 1 year to forge an heirloom keris. There are over 150 forms or dapur and 60 pamor of keris. The process of manufacturing the warangka or sheath is also one of high artistic value. Other specialized artists manufacture the handle and accessories of the keris. Besides its aesthetic value, there are many noble ethical and philosophical values associated with the keris. Dalam keluarga Jawa, itu kelengkapan projo Jawa, itu wismo, wanita, curiga keris, turangga kukila. The union between the keris and its warangka or sheath symbolizes the union between mankind and his God. Keris itu dianggap sangat sakral, di mana ada berbagai macam kekuatan yang ada pada keris itu sendiri. Keris itu sendiri bisa sebagai penyelaras hubungan resonansi kekuatan tubuh manusia yang akan menghasilkan suatu daya atau gelombang, di mana bisa sebagai daya pengasih, memancarkan aura dan sebagainya. Jadi bila mana pemamparan keris itu secara bagus dilaksanakan, jadi keris itu akan memberikan tuah atau yoni kepada orang yang memegang itu sendiri. The Pasopati ceremony is performed in Bali to attract positive natural forces into the keris.
The keris is sometimes associated with certain mystical powers. The keris must be worn by the bridegroom in the traditional marriage ceremony of Bali, Java, and the parts of Sumatra. The keris is an important part of the traditional dress and cultural identity of many communities in Indonesia, for example, the Sasak community of Lombok. The keris is found in the symbols of various districts and civil authorities in Indonesia. All the musicians and puppeteers in the performances of the intangible heritage of wayang must wear keris, and the puppets also use keris, as shown in this performance by Ki Darmadi. Yet there are threats to the culture of keris. Certain persons mutilate heirloom kerises for profit and occult practices. Young people show little interest in the culture of keris. Cheap mass-produced kerises flood the market, threatening the livelihood of traditional artists. Nearly all my friends who had deep knowledge of the culture of the keris had passed away. I am an old man already and all alone in this cultural world. What can I do to preserve the beautiful culture so it may be not lost forever? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sekarang adalah saat yang paling tepat untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh melestarikan serta lebih memberi makna kepada budaya perkerisan melalui pelaksanaan rencana kerja dalam kurun waktu 2 tahun sejak kita mulai. Pertama, melalui riset tentang keris di seluruh Indonesia. Yang kedua, menetapkan pembakuan istilah perkerisan. Lalu, kita harus merancang database dan website agar semua orang bisa mengakses informasi tentang keris tersebut. Kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti STSI Surakarta untuk mengembangkan kurikula tentang keris. Kalau generasi muda tidak dilatih, tentunya tradisi ini akan hilang. Kita akan membina paguyuban-paguyuban keris yang ada melalui training of trainers. Kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk melindungi dan mengembangkan keris. Dan tentunya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keris melalui ceramah dan seminar. The union of the keris and its sheath is like the union between mankind and his God.